Và tôi xin cảm ơn và để chúng ta cùng nghe hai vị khách mời nước ngoài mà tôi mới giới thiệu đó, ông Herbert Cochran và luật sư CT45 cũng là người lâu năm theo dõi trong cái thị trường đầu tư tại Việt Nam. Theo tính toán, trung bình mặt hàng nước ngọt có ga chịu mức thuế 2.000 đồng một lít. Lượng tiêu thụ trong năm 2013 là 925 triệu lít với mức giá gần 12.000 đồng một lít. Tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đưa ra một vài phân tích về tác động của luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp. Đóng góp vào GDP của ngành nước uống nói chung, ngành giải khát nói chung là đóng góp 15% GDP, mà tổng đóng góp của nông nghiệp vào GDP là 19%, thì các quý vị sẽ có một cái hình dung rất rõ ràng. Khi mà chúng ta đưa thuế vào 10% thì lượng cầu giảm 28%, tức là độ co giãn 2,8. Đây là một con số rất lạnh lùng, chúng tôi cũng chỉ biết đưa ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới dừng lại ở tác động rất trực tiếp, còn các yếu tố bị ảnh hưởng khác như lao động, việc làm, các nhà cung cấp mía đường, nguyên liệu thì chưa tính hết được. Tiến sĩ Trung cũng đề cập đến việc đưa thuế vào giai đoạn nào của sản phẩm, thuế lấy theo giá của sản phẩm khi xuất xưởng hay lấy theo giá bán trên thị trường. Một là phương án chúng ta đưa thuế vào khi mà lấy giá của sản phẩm xuất xưởng và đưa vào thuế khi mà giá bán ở trên thị trường, để cho rộng đường dư luận muốn lựa chọn thế nào dựa trên những con số hết sức khách quan. Và khi mà đưa thuế vào thì cái lợi nhuận mất đi trong một năm của ngành sản xuất công nghiệp là 1.000 tỷ. Và ở giá thị trường, còn ở giá xuất xưởng là 851 tỷ. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nguồn thu của hoạt động này sẽ bổ sung vào ngân sách nhà nước khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2016 và 1.900 tỷ đồng vào năm 2018. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu cân nhắc đến nguồn thu của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có ga không cồn, chưa chắc đã mang lại mục tiêu ngân sách như kỳ vọng. Thậm chí số tiền thu được có khi còn thấp hơn số tiền thiệt hại của ngành sản xuất này. Khi mà chúng ta impose một tách vào một sản phẩm nào đấy, ở một mức độ nào đấy, thì sau đấy tăng tỷ lệ thuế lên thì nguồn thu chính phủ sẽ tăng lên, nhưng đến một mức độ nào đấy thì nguồn thu bắt đầu giảm xuống. Dự thảo sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hello, Mr. Herbert Cochran and Mr. CT45. I'm very happy to take this opportunity to talk with you regarding the TPP and food beverage industry and tax law and the new amendment, etc. I would like to ask Mr. Herbert the first question. As the Executive Director and Chair Vietnam, do you really believe that Vietnam will benefit most from Trans-Pacific Partnership Pact if it will be reached by member country in the end of this year? Thank you. It's great to be here. Regarding TPP, I absolutely believe that it will be the best opportunity for Vietnam when it is concluded, ratified, and implemented. Last year we had maybe 10 seminars together with Vietnamese business organizations to discuss the TPP. And I'd like to just mention two things. One is that according to a study, econometric study, Vietnam growth should be 25% higher by 2025 than it would be without the TPP. And Vietnam's export should be about 38% higher than without the TPP. Relatively scientific evidence that the TPP is a positive factor for Vietnam. I must say, though, that the agricultural sector will be challenged by the TPP. Yes. And particularly, Mr. Van Duc Mui, Yes. Chairman of Visan and Chairman of the Ho Chi Minh City Food Association. He said that it'd be very difficult for Vietnam to meet the challenges of food quality, food safety, and so on. And so he suggested that the best conclusion would be to have the developed countries such as the United States, Japan, etc., to provide technical assistance to Vietnam in this area. And that's one reason we set up the Food and Beverage Committee to discuss how to do that.
and a number of other questions that came up today. Mhm. Mr. Secretary, as a lawyer, and I think you have a long and thick experiences in Vietnam. So I think the TPP is the next step of the WTO. As you observed, how about the legal system in Vietnam since we have the WTO membership? Is it better or worse? Definitely, the legal system is much better in Vietnam. It's stronger. People understand it more broadly. People pay attention to it. What is in the law is important now, and the government is very careful when it passes laws in order to be able to reflect its own government policy. Mm-hmm. What is particularly good, and I think which has been very helpful since WTO, was that there is a public commentary period for draft laws. Mm. So the public has an opportunity to see it, to comment, to give their opinion to the government. It can only improve the lawmaking process to have a system as effective as that. You have the personal views. You think positively to the legal system in Vietnam in the next 10 years? Well, I think it is on a course to continue to improve. Mm-hmm. The quality of the drafting, I think, is improving. And there's more awareness of what is in the law. The selection of words, I think, are quite important. Not only ideas, but words. Mm-hmm. And so this has been a trend that started some time ago, and I think it can only improve in the coming 10 years. Yeah, Mr. Hocho Kotrang, I think you are on a mandate of the U.S. Company. So, what the sector in Vietnam, the U.S. investor want most? I think that probably it's two sectors. One is the modern manufacturing for export to global markets sector, which is represented by companies like Intel, by companies like Spartronics, 26 Corporation, making high technology-based electronics, microelectronics, etc. That is really an external focus. And the domestic focused area, I think food and beverage is a very popular area that companies are interested in. You see many franchises, food and beverage franchises coming to Vietnam. Starbucks, for example, coffee, tea, and beer, etc. Not to mention McDonald's and KFC. Many in the food and beverage area. In addition, those manufacturing for sales through the distribution channels, such as the software manufacturers, are very popular. And there's also indirect investment. You may not know, but Masan company is 50% owned now by a company called KKR, which is a foreign indirect investment to invest capital in this growing and prosperous market. The food and beverage industry now is accounting for about 15% of GDP of Vietnam. When industries develop, it will meet with challenges. How do you think about the challenge of these food and beverage, especially the beverage industries in the future? I think the key challenges in the area are the food and safety, quality, so that the companies can persuade the consumers that it is a quality product. And when I say companies, I mean Vietnamese companies as well as the foreign invested companies, because it's important that the domestic companies, the Vietnamese companies, benefit from the opportunities brought about by the TPP. But it seems that the Vietnamese company failed in the beverage industry. So how do you think about that? Why the Vietnamese companies fail compared to the foreign owned company? Well, frankly, it's not just in the beverage sector. If you look at the exports from Vietnam, about 66% of the exports from Vietnam come from foreign factories. And even those factories have a relatively low level of localization.
that is to say, inputs from Vietnamese companies. Question of modernization at the corporate level. To do the things that you need to do in business to be able to sell your product to a foreign company or a foreign consumer or a Vietnamese consumer. The simple things like quality, trust in the financial capability of the company, the ability to do business via electronic data interchange. And we're trying to help them understand, working with VCCI and other business associations, about this sort of business process that they need to learn how to do in order to compete in the TPP and the WTO period. So you think that the Vietnamese company have to compete the fair basis? Do you think that the Vietnamese government should stop the strong support to the local company, to the foreign oil company? I think that, first off, we back up for just a minute. You mentioned the Vietnamese companies, maybe not so successful in the beverage area, but actually the number 2 company in Vietnam selling soft drinks is the Vietnamese company. And the number 3 company is a foreign company. So there are some Vietnamese companies that are very competitive in the field. As for the question, do I think the Vietnamese government should reduce the support for domestic companies? I'm not sure how much support they give to the domestic companies. I frequently read in the newspaper that the domestic companies would like more support in terms of one thing or another. I think the most important thing that the government can do is to have favorable business conditions to reduce the regulatory burden and other difficulties that companies face in their reactions, their interactions with the government. Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu, người tiêu dùng nộp, còn người sản xuất và nhập khẩu là người đứng ra nộp thay. Khoản này sẽ nằm trong giá bán. Đương nhiên, khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá bán sản phẩm về nguyên tắc sẽ cao lên tương ứng. Một khảo sát được thực hiện đầu tháng 4 năm 2014 bởi công ty nghiên cứu thị trường Opinion Đan Mạch về suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam nếu có sự thay đổi về giá bán lẻ của sản phẩm nước ngọt có ga không cồn. Opinion đã thực hiện khảo sát trên 600 đối tượng tuổi từ 15 đến 49, phân bổ tại 2 khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 80% số người được hỏi cho biết đã sử dụng nước ngọt có ga trong 3 tháng trở lại. Theo kết quả khảo sát, có 73% người trả lời chọn giải pháp chuyển sang dùng nước ngọt thay thế như nước tăng lực, trà uống liền, sữa hộp, nước hoa quả. 80% người trả lời lo ngại rằng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của mình sẽ mất đi một lựa chọn trong tầm chi trả. Vào tháng 10 năm 2011, Đan Mạch đã ban hành sắc thuế đối với chất béo bão hòa với hy vọng hướng người tiêu dùng đến với những sản phẩm lành mạnh hơn. Tuy nhiên, thực tế người dân chỉ chuyển sang sử dụng calorie từ các nguồn khác. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy có hoạt động buôn lậu các chất béo có chi phí rẻ hơn từ các quốc gia láng giềng sang. Do đó, mặc dù được các nhà làm chính trị trên thế giới ủng hộ, nhưng sắc thuế này phải bị hủy bỏ sau 15 tháng thực thi. Người tiêu dùng lo ngại mức tăng giá 10% kéo theo sự tăng giá của sản phẩm sẽ tác động tới mọi thành phần kinh tế xã hội, từ doanh nghiệp, người bán lẻ đến người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng thu nhập thấp. Ngoài ra, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt cũng sẽ ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Luật thuế này ảnh hưởng đến thương mại vùng biên giới khi người tiêu dùng có xu hướng mua sản phẩm với chi phí rẻ hơn từ các nước láng giềng. Theo những phản ứng ban đầu từ dư luận cho thấy, dự thảo hiện nay gây ra không ít quan ngại cho người tiêu dùng. Nếu mà nói để bảo vệ sức khỏe thì tôi nghĩ rằng là nhà nước có nhiều cái